dollar pour mo fe ko tax GRA nyuna na mo nyana jole. Good evening there, you're watching QTV and I am Jenna Bosonko. Welcome to this special hour dedicated to the Gambia Revenue Authority, where we bring different representatives from the Gambia Revenue Authority to join us here to educate you when it comes to the mandate of the Gambia Revenue Authority, you know, some of the products and services they have to offer, and your responsibility to pay tax to help build the nation. Today, I'm joined by Mrs. Mati Senghor, who is the Deputy Director, Compliance and Taxpayers Education, Technical Services Department, and Mr. Mari Sar, who is a Tax Manager, Headquarters Functions, Domestic Tax Department, and also Mr. Henry Mendy, who is the Manager of Compliance and Taxpayers Education, Technical Services Department. So today we're not going to get into detail about what the ITAS is all about, because this particular program has been happening for a while, is now a tradition, and we would want to continue obviously as a television because of the significant impact that it has been registering, enhancing your understanding when it comes to the work of the Gambia Revenue Authority. So we've dealt with the ITAS in depth. So today we will be taking a look at specifics when it comes to what this particular ITAS entails. And to start with, Mr. Sar, the last time I was here with you together, and you gave us good explanations when it comes to what the ITAS is, you know, areas that it is looking forward to and all of that. So today specifically, we'll be talking about, you know, e-returns filing and all of that. So to start with, it is important that, you know, we understand the issue of tax returns. The last time when we were here, we talked about it a little bit, but we just touched the surface. You know, you hear tax returns, but you do not actually know who's eligible, what does it do, and all of that. So we will start with that. Thank you so much for joining us. Thank you very much, Jenna, and good evening to our listeners, our viewers, our acting taxpayers. Like you have rightly said, it's a continuation of where we stopped. Today we are going to talk to our viewers on returns. Returns is simply a declaration. It's a tax term that stands for declaration, which permits a taxpayer to submit his or her declaration to the tax authority using a designed form. With the new system that we develop or are planning to develop, which is the ITAS, this will be done electronically, and that is why we call it e-returns filing. E-returns filing is an online process that allows a taxpayer to submit his or her declaration online. And these declarations states the information that is required by the form and ends with a tax liability that the taxpayer has to pay. In short, a return is an assessment of a taxpayer's tax for a particular tax type and for a particular period. So the functionality that is coming up with the ITAS that allows the taxpayer to do it electronically is what we refer to as e-returns filing. So before we move on to Mr. Mendy and Mrs. Senghor here, who is eligible, you know, to file a tax return? Who can, in any instant, file a tax return? Thank you very much. We have different categories of taxpayers who are required to file returns. It could be a company or an individual. And within these two categories also, we have different types of returns that they are required to file. I'll take the example of a company. A company, number one, has the obligation to file an annual return called the corporate income tax return. The company may also be liable to file a VAT return if they are registered for VAT, which is a monthly declaration. The company may also be required to file a PAYE return, which is a declaration of the income that it is paying to its employees and the taxes that are deductible. A company may also be required to file a fringe benefit tax return, that is benefits in kind being provided to its employees, and also a withholding statement, which is for companies that are doing contracts. At the end of the month, they are required to make a declaration of the contract they have given and the withholding that were deducted from the payments to those contractors. So these are the categories of return that are required. And it's from taxpayers, basically an individual taxpayer or a corporate taxpayer. Mr. Senghor, from nekani rek yow hit na ding ñu mëna wax tax return bi hit na ci olof lan la mean ak tamit kan mo eligible pour tax return. Man suma fi toguton tay man benen concept fenen la amon, you know, that I'm sure that people watching tamit ñom tamit dañ when they hear these terms
def return you know ñu ngi am beneen concept si seen xel bi su ko defee nga gën ñu ko faram fàcceel bu baax ñu mun a understand in the local language si olof ñu xam lan la firi. ok jërëjëf Dieynaba ñu ngi nuyu ñu ñoo seetaan yëpp comme ni nga ko waxee rek programme boo xam ne dañ ko jagleel pour suñ iTax project bu ees bu nga xam ne moom lañ war a implement ci at bi di jeex balaa at bi di jeex comme waxtaan nañ fi iTax bi lan mooy iTax bi waaye te comme nu nga ko waxee rek lu ñoo waxtaanee mooy returns tax returns tax returns soo ko déggee nag mooy dafa mel ni comme report boo xam ne taxpayer bi moo ko defar di wane affaire business am bi naka la tëddee comme si période bi su fekkee ne kootali la wala ñetti weer yu nekk wala annual la mooy at bi jeexee dina wone comme business am bi naka la tëddee comme lan la am si koom-koom yan fere ma la fa def la may expenses yi lan la fa dépasse si business bi maanaam dafa déclare yooyu yëpp mu wone ko in a form boo xam ne ñun ñoo jaaree form la dee nekka so boobu nga dee jël nga binda sa business bi income bi expenses yi ak yooyu noonu yëpp den nga submit ko si office bi nga xam ne foofu nga register foofu nga dee fay tax jaaree so bii nag bu project bi moom dafa returns online la ñoo nekk mooy return bi nga xam ne ni mun nga ko comme suñu website bi form si nii danga soo accessé portal bi danga mun a login den nga download soo neexee mun nga ko download o nga fill ko online wane rek sa business bi période bi maanaam su fekkee ne kootali la wala su fekkee annual la muy ñetti muy at bi su jeexee pour nga mun a déclarer sa koom-koom bi nu fa tëddee li nga fa fere ak yëpp ak li nga war a fay si tax bi yooyu yëpp ngay def si form bi. léegi tey ban njëriñ la am nit mu file tax return am ban njëriñ la amal business bi ak ban njëriñ la amal tey jiyaare nit su file tax return am. waaw xam nga njëriñ bi mooy njëriñ bi si jiyaare moo ñoo woon business bi naka la tëddee. waaw because yow yaay assess sa booba xam nga dañ am lu ñoo waxee self assessment mooy yow yaay déclaré ne suma business bi nii la doxee nii la am bi nekk nii la dépasse lii laa war a fay si tax loolu yëpp ngay def si return bi so return bi mooy tax ñu mën a xam ndax yow yaa ngi fay sa tax bi nu nga ko war a fayee because soo fayalut duñ xam yow sa business bi naka la tëddee soo defut return bi nga fayal nga submit loolu la ñoo jël ñun tam ñu mun a xam ne kii lii la war a fay ñu according to lum déclaré ou lum déclare lii la war a fay. so tey kan moo eligible kan moo war a mun a file tax return ok boobu comme ni ko ku njëkk a wax si English lu mu njëkk a wax rek ñi war a file dafa different su fekkee ne company nga for instance wala individual mooy sole proprietor comme njiit yi nga xam ne ñoo moom seen business bi su fekkee ne company la war ngaa file te nekku ne benn return rek ngaa file because soo nekkee company di nga fay lu ñu ooyee corporate income tax so boobu tamit danga foog nga déclare sa koom-koom bi den nga file pour fay corporate income tax na tam business bi bagage yi moo jënd ak jaay mu ngi dañ ko dafa taxable under the VAT so value added tax boobu tamit boobu danga file return boobu moom return bi every month nga ko war di file na tam yaa ngi am staff yoo xam ne ñu ngi laa liggéeyal so every month mooy salary bu nga xam ne moom lañ dee génne si liggéeykat yi muy PAYE tax buñ dee génne sa salary bi boobu tam every month soo deducté staff yi danga koo def in return nga ñoo file loolu noonu mooy wane ne suma staff yi nangam la seen salary bi nii la toll ku nekk lii laa génne si salary bi so nga dajale loolu tax bi nii nangam la den nga ñëw nga file tax boobu tamit so su fekkee company la di nga am na different living returns yoo xam ne moom nga war a dugal waaw loolu leer na waaye comme business yu ndaw yi comme ni nga laajte kan ko war a fay comme jaaykat yu ndaw yi nga xam ne ñu ngi nekk si mbedd bi ñooñu moom loi bi santut leen ne ñuy file façon return so loi bi si ban amount la dooree
comme suñum santa pour ñu file tax return loolu mooy am amount am nga taxpayers yi dañ leen categorize dañ leen segment am nañ di large taxpayers waaw large taxpayers yi ñoo foog ñu file returns nga xam ne seen doom comme commencé na si 500,000 dem si ko large taxpayers am na small and medium taxpayers yi ñooñu tamit ba léegi nañ dee file return dañu am informal sectors informal sector yi mooy ñi nga xam ne ñoom seen business bi comme they are not formalized baana waaw loolu la formalized ko waaw ñooñu jënda jaaya waaw ñooñu bëgguñ leen a teg sax coono boobu na leen fiil leen form bi so ñooñu loi bi daf leen di amal amount boo xam ne maanaam su fekkee ne yow comme saloon nga amee wala jaaykati jën nga wala jaaykati yaafa ku nekk am na lu ñu wax ne nangam nga war a fay si at bi rek nga jeexal tantuñ na nga fayal benn return dinañ dellu si waat si compliance pour ñooñu especially that those sectors that you're talking about salon yeeg yooyu I know it can be challenging waaye Mr Mendy tamit mu ngi fi dinañu ko mën a wax rek si soose su ko defee suñ mbokki soose itam am tax return lan la miin ak kan moo war a file tax return non maa ngi try xam nga ñu ngi ma fi dig ne dañ maa utal jëkkëri soose su ko defee ma gën a mun a dégg fooguloo that's the fastest way ndax ñu bàyyi ba beneen ñu invest ñu bedroom dictionary boo amee we walk it around that mbaɗi maninga kam moy lala liya moy le kacatata ñamin maria fo anglais kan to a yeta tum matiña senghor ya fo sura kan to yeñini kam min na wolem nga aitas ko fo nu janne programme fula koma sañing konte dundanno woto kote mbe min kela wolem aitas munne ba kono sañ ñini karo ke munen filing o e-returns o returns form general sa ñin programme kuto ñin abe returns mi fele ka fole e-returns o e-filing amake ko anene manke nun filing bijele bara buka ke amake electronic wanti ni amoy olem anyada ka tamini machine la wato ka kayto le ta nga safe molle ka ta ya safe ya samana jare sai be sile yale ya dundi ne internet soto e mobile soto smartphone wala computer soto sa keno sai wolem nyim filing nying o returns nying kanyinin karo fo mole mi alonko kenyinin kale ye jalle sang bribe ni tara mu compagnie le ye jalle dundi ka bagasol sang ye jalle dundi nying joto kar joto ye kurango ye jalle fenke cio ani o kusifal ya safe sa ye jalle soto bring ye business okay fo kari karolem bang fo kari sabalem bang fo sango belem bang ye jalle fenke yo fana safe sa ide nganda ka fo mole nganda ka jalle jo namo because Gambia la tax system wolem self assessment itele ba safe la ya tanni molla nganyine fere nganyine soto menyine jola so ni oke den yaki sa be kele nyani ay tas pareta amanjere na jiare kotongi sila office le bon kono o etc no fangi dulami diate internet soro yakina yo fulanya aminyini ka ko jama wala nyanda kanyin namo jo luwa la jama wala kunna pure namo nyin jo mari misalo mindi wala ni mun compagnie ti follow ibe corporate tax jolale and wo ala on return sotole ibe min fil katan na boto wala fanan e do kulal sotole mi alon ko ke jo karola nam do bijele ka fo mi PAY pay as you earn or employment income tax e nibe la jo kuntula jo nibe jola e ko namo kuntu jele ya sambana jiare ya jo VAT fanan bije compagnies mi alon ko register na rare ka business ko masandisol mi alon ko nyanda ka VAT jo kadu be buka jo mano dulino wol datije ba nibe do business o mi alon ko VAT bije oto ibe register lale natara ila turnover 2 million si iba register lale
dene kan limvat collect masakunda toyal o jiare toyal so fanan kare o kare nyanda ka return o nyi safe ya sammana e jalleta firlal bulu bir minul nate sandiro keya ay vat charge ina sammana do fanan biye mimum withholding ti natara e contrat ko di compagnie contrat ko di mola luwa ko nyanda ni ba jola sidula dal stambondi o keme dal stan ya bondi ya ina ya jojiare dene withholding certificate ota ya diama na fanambe na la kala tax return ol samba fanamba tandela in compagnie do kari da ngado ko kele bare nyin kundule ya sambanal ya kayto fele so wala bije anim fanan nale ya mo insa la fa domande ndek ministre aranung parliament ako signing rental income withholding them sign company sola ni government department ol sign inyanda fanan ni ibe loi sola dula ani kabise so keje yani be kordatio jolo sutio o buntio nyin jola ni commercial lem keme tanni luli obondi ya jojiari natare yata comme bank ila do kulalle bije ni la family yata to jalni be ni hendrile tamu kordanyin yani be ndri jola keme dala se sey yo kundu ya jo o mul walti atara jele ya foje aga settal say wala ya safeta la be kaytol to mol nyanda kalon so Mr. Mendy da nga explain ne nit tay so amé sa property di ko rent the kind of tax waaw aja dina fa ñëw waaw loolu bëgg naa mu leer xëj na balaa ñoo faate the issue of the rental aspect which he brought up bi nga xam ne is very important is on the withholding waaw withholding now ok waaw lu na wax mooy comme loi muy rental income tax xam nga dafa am ñaari fànn am nga commercial rental income boobu 15% la boobu nga fay tax bi is 15% then su fekkee residential la mooy comme su fekkee danga ko luwaas nit ñi def ko dëkk fa boobu 8% nga fay donc moom lu moo expliqué mooy comme ministre bi demoon na National Assembly ba mu wone ne comme su fekkee ne comme government institutions yi nga xam ne ñu ngi luwaas néegi këri jàmbur yi def ko office o ñu luwaasal ko seen liggéeykat yi pour ñuy fa dëkka ñooñu bala ñoo fay borom luwaas bi ñu génnee fa tax bi rental tax bi ñu fay ko government bala ñu ko fay borom place bi loolu yëpp pour compliance rek la pour nit ñi comply because xëy na soo ko fayee moom ba pare du ko génnee bala mu ko génnee xëy na mu jël time o mu am yeneen soxla ak yooyu noonu waaw okay lolu leer na so Mr. Sarr, the last time that we had a conversation the platform was not up yet. Is it up and running currently? No, the ITAS system is not yet up. Yes, the last time we spoke it's about getting a company that's supposed to build it up and run it, which will take several phases. So particularly in the e-platform that we're talking about, what specific documents do I need to have? We talked about the fact that, with the tax return, it's your expenses, salaries, and all of the other elements we talked about. But there are specific documents that, are strict, whereby if you do not upload them on the platform, then you are not considered, filing a tax return. Yes, in connection to filing, which is the declaration, and doing it on the e-platform, on the proposed new system, the document that taxpayers are required to file is an audited financial statement. Yes. For our taxpayers, there is a certain category. Mati talked about the large taxpayers. Those ones are required to submit financial statements that are audited. But every other person who is not a large taxpayer, you may choose to submit audited or non-audited accounts. So the document that is required to be attached to filing or to be attached during the filing process is the financial statement of the taxpayer, audited if you are a large taxpayer, and for others, audited or non-audited. So it's about the large taxpayers submitting the audited ones. Mandatory. Yes. Sometimes they're auditing lapses, but obviously it's not your jurisdiction to find out if
the auditing process. Yeah, that's the external audit of responsibility. The taxpayer. In GRA and in domestic taxes particularly, we have our audit unit. Okay. Yes, so we also review those documents, and we can conduct an audit exercise either in-house called Dex audit or field audit, where we visit and ask for more information. Okay, just to check if the auditing was done right, because of some of these auditing gaps, obviously, that exist in the Gambia. But Mr. Senghor, mun nga ñu ko lire bamtuwaat rek specific documents yi nga xamantene la company si soxla pour ñu mëna am an effective tax return filing. Wow, okay. Comme lu nga laajte woon li nga laajte woon ndax system bi is up and running. Xam nga system bi dafa nekk ñu ko develop. Okay. So suñ ko develop tamit nekku dañoo develop system bi yëpp benn fi bala ñu ko start di use. Maanaam dañ ko develop in phases. They ko deploy them in phases. So right now in the fourth quarter of this year, dinañ deploy yenn modules yi comme registration, filing ak payments modules yooyu dina pare. So waaye comme Marie lu mu doon wax pour nga submit sa tax return bi su fekkee ne yow laaj taxpayer nga laaj taxpayer moom at least expect nañ ne yow is an organized business bu organized la they have accurate records ak yooyu noonu so ñooy suñoo file suñ file seen return form bi bañ koo submit online yeneen kayit yu nga xam ne moom lañ ko war a attach mooy seen financial statement bi maanaam statement buy wane sa transaction ni business bi nii la def te boobu dafa war a nekk loo xam ne dañ ko audit ba pare so audit mooy ñu check ko vérifier yëpp ko waaw gestu ko amut yenn naka sudut noonu wala li nga xam ne àndut ak loi financially waaw su fekkee laaj tax bi moom boobu by force la it's mandatory ne da nga war a audited account nga moom nga war a submit waaw pour yeneen business muy small and medium bi moom boobu des na si yow pour su fekkee ne am nga ku la auditor mun nga ko lifi mun nga joxe ñu auditor la o nga fay nga submit sa return bi noonu that's why jaare ñu am tax audit unit mooy tax audit unit comme self assessment la nekkul ne self assessment bi dañ laa bàyyi rek yow nga li nga bind rek ñu accept ne loolu la ñun tam moo tax ñu am officers yi dinañ check sa return bi ba pare su fekkee ne am na ci ñaari xel nañ ko rifa audit pour ñu ñëw gën koo seet mun nañoo def comme dex audit ñu check ko nii rek pour ñu ñëw sa place bi fekk la fa ñu audit pour to ensure rek ne li nga wax ne loolu nga def si return bi correct na waaw loolu moom am na solo torop de fact ne dañoo checkaat because nit ñi suñ indee rek comme nu ma ko waxee audit bi daf day ensure ne it na naka lu àndut ak loi o naka sudut noonu so robust approach boo leen di use noonu moom am na solo pour check di confirm so Mr Mendy mi di ñu ko mën a bamtuwaatal rek si soose su ko defee suñ mbokki soose yi xam ñoom tamit yan specific documents dañ soxla pour mun a file seen tax return yi okay sayin kaca tilinta damin na wolem sayin ñing e-filing no e-returns ñing a ñininkaale mari ñininkaale kayti kumma jamal la bije mi yalon ko ñanda ka scan ya ta ci la document oto pour ka sen jiare ni ay tas pareta man pare folo de ba do ku kan ne domandoma ngamo soto le sa compagnie soto le mimba dara mole fana pareta deni ka domandoma samba na official to ka for me deployment in phases fona pareta den nasina molbe sina tano ka doko kala sain jabir folo wala nyinti ni mun laaj taxpayer ti wolem itela firo be wala ela business o sango kono ye million lulu soro kata sant oto itebe laaj taxpayer category leto wala nyin compagnie soldi oto ite inyanta kamol nyini auditors mi alon ko accountant non le mi alon ko la do kono andi ye register amanke bi dare ke mota nan silo ga ko na ana mo accountant bod afara nyanda kalan sino suro ko amu auditor di masas loi sondale pour awo do ko yo wole bela firo jibela ye jalle dépasse ye mune dundi mune fundita andu ye jalle soto
ka fole auditing audit account na pare de ka safele ko nga nyinne jela business oto e nyina soto boyta janne o selta kanyi man soto janne nyanda ka namo jo nyin so ibole tala ya attach fengoldo ya kina so minu tutaje business wal min tutaje mi alon ko e mi soto sango be mam million lulu soto e man tara la taxpayer category amaki forced ase dia wole fo mbela do ko sen yandel ni okay inin tol fonte nyo sabo soto la bak ba ne a council fere mam mi audit ni auditol man ta ka jibe e safero a oto ni nare ko ngani na so dol fonan da tala bak fon se la fi ka jibe ba ne auditol fere nam yalon ko i register dale ani la do kolon oto mba tale fel amake forcé ti pour business dol bori mbe dali la pour isa keno natara ilaftal yak wala fon ko sonen because at the end of the day like so odo man ni mal all that ye yena njayol wo fon all fon buka filing so all that ye so like Mrs. Senghor, you said, I'm not sure the both of you who mentioned it, it's an opportunity to also assess your own business. You know, it's a chance, considering the GRA has already developed a template that is automatic that you can just put in and assess yourself as to, you know, where your business is going, areas that you also need to improve. But, you know, moving on, if I'm somebody who owns a business, either medium, you know, small or medium or large, and I do not file my tax return on time, you know, is there any penalty, or, you know, are you lenient sometimes for small and medium businesses, you know, understanding some of the environmental challenges that exist for their businesses to thrive? But obviously for large-scale businesses, one can argue that, you know, there's no room for excuses, but small scale. So two questions here. But the punishment that exists, or penalty, I can call it, for large, you know, taxpayers. But is there, you know, some sort of bringing about deliberate policies to support small and medium-sized businesses to ensure that, oh, we give you a particular time frame if you cannot meet it up due to environmental business, you know, challenges that exist? Yes, there are provisions in the law that regulates filing. And regarding to the two areas that you've mentioned, one is for a taxpayer who is not able to meet the deadline. It's not just for a category of taxpayers, it's for everybody. Okay, it's all inclusive. Yes, everybody has the right to use the provision of the law. Okay. And it's called extension of time to submit your return. For example, the VAT is a monthly. You are required as a taxpayer to file by the 15th of the following month. Okay. And the annual return for corporate income tax is filed annually, and you are required to file by the 31st of March or 3 months after the end of the year. All right. If you know you cannot meet this deadline, you have the right to request for extension of time. You write to this Commissioner General to say, because of ABC, I don't think I can meet this filing deadline. I want you to give me additional time to prepare and submit my return. Okay, so what I want to understand, the person has to write formally, or if is there a specific time frame where you do not have to write, but the law provides for that time frame just in case? You have to request for it. Okay. And it has to be formal. And then yes, the GRA replies formally, back? Yes, GRA replies. But there are conditions. Number one condition is you must submit your request before the due date. Let's say for the annual return, the filing date is 31st of March. The law says you must submit your request for extension of time before 31st of March. Okay. That's condition one. Condition two, you know, you are required to pay your taxes on a quarterly basis. Yeah. The law also puts another condition in regard to payment. The law says you must pay 90% of the tax that is due on that return before the CG can approve your request to extend your filing date. Okay. So once these two conditions are met, the CG can extend your filing date. But the maximum time the CG can extend is 30 days. Okay. So for example, if the full 30 days is given, your filing date changes from 31st of March to 30th of April. So what happens if this time elapses, this 30 days that you're talking about, and the person cannot file still? Well, it means then you are late to submit your return. And if, for example, you did not request
for additional time, and 31st of March has elapsed, also you are late. So what happens if you are late is there is a penalty for the late filing of a return. Okay. And that penalty is $5,000. Okay. If you are late to submit a declaration that is required by the law, by the due date, the penalty is $5,000 straight. Okay. So how is the enforcement of this 5,000 that we're talking about? But even before that, let me not put the cart before the horse. I asked a question about medium and small. Yeah. So you said it's all inclusive. Exactly. It does not matter which category of business that you come from. Sure. But sometimes are you considerate about? That's the point that I want to get to. Considering that they get to deal with a lot of business shocks because they're small and medium than the bigger corporations that we're talking about. Yeah, there is consideration, but it is provided for by the law, and it is vested on the Commissioner General. Okay. The Commissioner General has the right, on request, to waive a penalty that is charged to an individual. Depending on what the business is going through? Yes, you must have to provide evidence or justification that it was not deliberate. Okay. Okay. Yes. Once the CG is convinced that the act was not deliberate, he can waive the penalty for him. Okay, so this 5,000, does it just apply for small and medium size, or anybody who is late at any, it does not matter the size of your business, you have to pay 5,000? Yes, it's anybody who is late to submit that return. You have to pay 5,000? Yes, yes. And this is being enforced? Yes, it is being enforced. All right. In fact, the IATAS is coming to automate this. Even the current system that we have, once the due date has passed, if you enter your taxpayer's ledger, you will see that the system has charged you that penalty. So it's done by the system automatically. Okay. Yes. So this is charged from your bank account? Or? No, it's just an assessment that is generated and added to your bill. Okay. To say this is your bill at GRA? Yes. Okay. Yes. Yeah, that makes it easier, to keep track. And additionally, with the IATAS, anything that is done, the taxpayer is notified. And this is a functionality that is new. Okay. Once that penalty is generated, for example, you'll be informed. Yes. The system will send a notification to you as a taxpayer to say an assessment has been made on you regarding penalty for the submission of your return. That's quite clear. Yeah. And, it makes it transparent Exactly. as well. Exactly. I like that. Yo, Mrs. Senghor, so from nekk ni yow tam ding ñu mëna explainer rek punishment or penalty yi nga xamne ñu fa. For example, tay ku late pour submit tax return am bu deliberate bi ak bu ñaaka deliberate bi. Okay. Comme ko mari doon waxee rek return pour nga file sa return bi dafa am due date yoo xam ne moo fa nekk. Like su fekkee ne VAT nga nekk di fay boo wéysee monthly return nga war di submit. So by the 15 fi weer bi dee ba am fukki fan ak juróom mooy the 15 of the following month mooy due date bi pour nga war a submit ta return bi. So su fekkee ne annual return nga moom ngay file mooy at bi yëpp su jeexee boobu dafa nekk boobu dañ dee may 3 months. At bi su jeexee ñu aadaat fa another 3 months pour nga war a file sa return boobu noonu. waaye loolu yëpp su fekkee ne jox nañ la loolu noonu yëpp te nga gis ne mënuloo fay comme pour dimbale taxpayers rek am na ñoo xam ne du dee nekk seen coobare o du dee nekk deliberate pour ñu ñàkk a fay su boobaa loi bi lu mu wax mooy balaa deadline bi di jot mooy bis bu nga war a submit balaa loolu di jot da nga bind nga request ne comme lii ak lii moo tax duma mun a file suma return bi balaa waxtu bi ngeen loi bi santaane nga bina loolu balaa due date bi nga submit ko si CG muy commissioner general so moom su boobaa su fekkee ne gis na ne yow reason bi tax yaa ngi si yoon dina la mun a external for another month pour nga mun a prepare sa business bi nu mu tëddee yëpp ak sa statement yëpp pour mu mun a pare pour nga file ko so ay su fekkee ne nag defal nañ la loolu yëpp ba pare ba extension bi tamit jeex te gis nañ ne file lo ba léegi su boobaa nag dinañ la charge late filing mooy $5,000 that is su fekkee da nga request for extension
waaye su fekkee ne normally nii comme filing due date bi jot na nii rek te file ñàkk ko def waaw dinañ la boobu moom dañ la charge penalty for late filing mooy $5,000 waaw su dangaa gis ne fu nekk système buñ amee nii sax moom su deadline bi passé te file loo rek dina automatically dina la chargeal that 5,000 plus assessment buñ la defal waaye dangaa gis ne système bu ees bu ñoo waxtaanee ni muy ay tax bi moom su ñëwee sax ba pare ñu ko introducer bu moom deadline bi su jotee rek dafa seen notice pour alaat la ne juudee bi mu ngee jot si su fekkee ne file loo ba mu passé tam dina la notify ne la waaw lii nga war a fay xam nga bu yaagut ñu ngi doon wax affaire yi xëj na salon yi ak yeneen secteurs yi nga xam ne xëj na formaluñ torop xëj na di nga ne semi some of them because they're not as formal as jëna jaay baana yeeg yooyu I feel like they're in between ñooñu si biir dëkk bi fii lan mooy seen compliance level of compliance as we speak you know those kind of semi I will call it maybe not applicable but mun naa koo ooyee noonu because di nga ne formal nañ tuuti formaluñ tamit ñu ngi just in between xam nga salon itam am na different categories comme ni ko waxee am na ñu ndaw yi am na yoo xam ne established ones lañ yooyu moom comme dafa nekk just like a normal business lu war compagnie bi loolu moo la war so boobu su deadline bi joxee itam da nga war a dem file boo ko teg yu ndaw yi nekk série bi nga xam ne like dañ la wax ne comme for instance at bi yëpp da nga war a fay like $10,000 or $5,000 ba pour at bi muy cover sa tax everything waaye su fekkee formalized salon yi nga xam ne yaa ngi employ ay nit yu bari yaa ngi sa business bi di turnover bi mooy koom-koom bi business bi romba na ay $3 million bi $4 million boobu dañ ko treat just like a formal business comme yeneen business yi li ñoo fayale di fay yoo tam loolu moo la war waaye yu ndaw yi comme informal sector bi boobu moom dafa am tarif boo xam ne moom lañ approval ñi nga ku nekk si looy yëngu rek am na tarif boo xam ne moom lañ la wax ne li nga war a fay sa at bi foo ko fayee ñu jox la sa receipt nga denc ko ba di following waaye Aunty Mati foog naa ne am na yenn jafe-jafe yi ngeen di jànkuwanteel tam because fi mu nekk ni gis nañ ne ñu bari dañoo register seen business waaye xëy na seen kër yi lañ koo defee so loolu xaw ma da ay task bi there's any way connected in a way ne through registry di ngeen mun a because fu ñoo register xam nga ne business bi register nañ ko amut physical structure but kooku ngee def li moo def di am li moo am so xaw ma ne there's a way with the project bi nga xam ne leakage boobu is a major leakage boobu naka ngeen ko mun a fatee because bari na bokk na fi ñoo gestu comme am na enforcement officers yoo xam ne ñu ngi dem waaye comme lu ñoo wax nii rek su luwaa bi dëkk bi su waxee ne da nga war a fay o da nga war a def lii da nga war a try nga comme because xamuloo kañ nga tampongante luwaa bi because tax compliance certificate boobu noonu bu nga xam ne boobu is a document boo xam ne da nga ko dee soxla si yu bari even soo waree am contract sax ak corporations yi waaw o sax yeneen for instance kiw sel suñ walee contract bi sax na moom du daan fay sax léegi dafa nekk requirement ne producer tax clearance certificate yu yaaga yi waaw di dañ la ko laaj rek te waaye xam nga soo ñëwee jaaree nga ne dama bëgg a tax clearance certificate muy wone ne yow am pay nga sa tax yi sa bor yi te ñu gis ne si système yi musuñ la faa gis sax xam nga su boobaa dinañ la dina gestuwaat sa affaire yëpp te ñu charge la according moo tax soo nekkee si di business te loi bi dafa wax ne ni da nga war a register da nga war di fay da nga war a try nga comply because anytime rek sa daal comme ni ko dee waaye waaw sa besang si besi waaw ma jaasa ko tuuti waaw gisatu noonu de waaye dina try waaw baax na moom ñu ngi woon ci workshop with startup business ñu ne one of the conditions pour ñu mun a am loan from any funding agency even if it is a gift the UN systems will always ask for nañ laajte ana sa tax clearance naa dang daan fay tax duñ la jox xaalis ñoo xam ne taxpayers la ñoo ci biti ñu jox leen pour ñu dimbale yeneen dëkk yi yow nga bañ a fay tax sa biir dëkk boo amutee loolu doo mën a am that loan or even a grant doo ko mën a am
so sarta boobu moom pare tamit léegi-léegi nga bugg a wax ne dama ut business pour dem dëkk bi business trip laa bugg a dem visa requirements yi dañ dee check loolu yëpp su fekkee ne register nga sa business te yaa ngi fay tax yaa ngi fay yaa ngi am clearance certificate because ñoom tam dinañ laajte ndax kii dafa am commitment si dëkkaam pour mu mun a ñibbisi ak yooyu noonu so I think lii nekk na li nga xamante ne is important te nit ñi dañ ko war a bàyyi xel comme ni nga ko waxee rek yaa ngee daw waaye bés dina ñëw whereby xëj na lim laa xañ dina ëppa currently yow sa worth of business bi nga am waaw bugga naa yokka tamit ne waaw ITAS bu ñëwee waaw lu bari dina change because like ITAS dina mun a communicate ak Ministry of Justice fi ñu dee register company na ko pick boo register rek na pick sa tin boo amee tin nga register company na ko pick boo féetee bu yàggee enforcement officers will come boo register nga def sa number sa everything an address waaw so dinañ la topp kon léegi leer na de ñii tamit ñoom mari tamit dañ waaye mbaa doo leen ragal loo daw loo business si nit ñi bañ a door su boobaa suma maas gi ma ne xam nga jéem ba soo nekkee si dama taw am nga loi fay tax bi dafa fair trop waaw because yow yaa ngi liggéey QTV waaw ñu ngi laa dog salary man maa ngi liggéey jiyaare ñu ngi laa yaa ngi fay yow yaa ngi business di am sa am ba pare nga bañ te services yu government di provide ñun ñëpp a si dee bokka so therefore ku nekk si looy yëngu rek loolu loi bi da wax ne looy yëngu rek war nga yow te am na lu la war sa dëkk buy tax boobu noonu nga war koo fay so it's not fair just few ñoom ñu amee burden bi rek ñu enu seen baag yi di liggéey di fay te business kat yi dégg naa ne ñoo ëpp xaalis sax si biir dëkk bi dama dee dégg loolu de comme ni ko Henry waxee rek waaw ITAS bi su ñëwee am na yeneen liggéey bunti liggéeykaay nguur bi buñ identify yi nga xam ne suñ système si dañoo connect ñu ko koy interface business bu dem register at the Ministry of Justice ñun dinañ ko gis dinañ am sa adresse dinañ am sa téléphone number so dina am officer bu xam ne mooy responsible under registration kooku moo jël case boobu noonu seet yow sa adresse fan la ban office moo responsible mu assign ko an officer there to say am na a new registration go and follow up for compliance so nobu dina jafe torop dina feeñ te am na lu nasaraan wax waaw mu ne su fekkee am na loo xam ne nit mun na ci mucca loo xam ne nit mun na ci mucca ñaar laa nekk benn mooy de ñu ñëpp xam nañ kenn mënut a raw de ñaareel bi mooy fay naamo ndax xam nga ko wala xamuloo ko yaa ngi fay naamo bés bu nekk mun nga wax ne man registré suma business nekkuma di fay waaye yaa ngi jënd bagage price bi nga fay pour bagage yi noonu am na taxe bu fa nekk te comme ni ko Mati waxee rek foog na olof sax daf ko dee wax bala ngaa laajte lu la war lu la nguur bi lu war si yow si nguur bi yow laaja sa bopp lu la war yow as an individual si sa nguur bi defal sa part den nga door a laajte exact so ñu ngi ñaax ñëpp ñu ñëw duñ la laajte loo xam ne liggéeyuloo ko maximum is 27% for companies. That is after you have deducted all expenses. Salaries, wow. Everything. Sa ferema yeb génne nga ko. Profit bi fa tëdda ñu ne léegi joxal nguur 27%. Nga jël sa 63%. Pour business yu ndaw yi maximum 3%. ñi nga xam ne ay baana lañ. Maximum 3%. Téeméer bu nekk ñetti dalasi. Nga ñëw fee loolu nga noppale ko. Nit ñaa ko dee real. yaa da ngaa gis ne ñun engagement yu ñu ama taxpayers si sax suñ séminaire si suñ amee séminaire bi ba wax explainer la bregal la ko daal rek ndey gars yi dañ ne wax ne man jiyaar yi dama leen ragaloon trop ndekete li jarul ragal sax man from now xam nga ni ko nit ñaa ko dee real daal so te programme bi loolu moo ko tax a jóg pour make sure ne ñu dalal nit ñi seen xel nit ñi xam ne you know yéen ñëw leen fi pour rip off anybody da ngeen fi ñëw pour make sure ne nit ñi ñëw because recently tamit ñu ngi gis affaire ndox bi you know mu ngi nekk public conversation ñëpp a ngee wax ne waa ndox bi léegi
teg ngeen si you know a stamp or whatever and ba pare yéen a ngi encourage nit ñi ne ko gisut stamp bi bu mu jënd ndox boobu dafa mel ni kon boromam xëj na nekkul di fay so si side boobu noonu tamit you know xëj na di ngeen si mën a wax because mu ngi nekk a concern for a lot of people waaw boobu am nañ programme boo xam ne ñu ko design dinañ ñëw seetal specifically waaw xëj na nga tabaxal ko si tuuti rek dina ñëw waaw boobu dina ñëw waaye comme boobu luñ ko boobu tam luñ bëgg rek mooy to make sure ne nit ki mu ngi fay lu mu war a fay because stamp bi soo ko suñu jëlee stamp yooyu noonu dafa tax ñun ñu mun a xam si weer bi yow ñaata nga liggéey pour sooy soppi sa déclaration bi nga dinañ xam ne yow si weer bi nangam nga defar nangam nga war a fay ñun loolu moom lañ ci def so fu mu nekk waaye comme programme bi affaire ay tax la waaw waaye ba léegi tax la rek xam nga ñun moom journalists yi sometimes ñu fële fu nekk waaye Mr. Sarr it's important also we touch a little bit on the tax refund. You know, what is a tax refund and who is eligible as well to get a tax return, that sense of entitlement to go and, you know, request for a tax return. Okay. For a tax refund, sorry. Yeah, a tax refund. Okay. If you would allow me, before I talk about refund, let me talk about payment. Okay. Because we've talked about declaration, which is telling us how much you should pay. Now, the next step should be payment, and then possibly you might be in a refund position. Sure. So for payment, just as we have discussed on the declaration, currently for you to pay, you have to go to a tax office or use the banks. Yes. Which might be a bit of a challenge for some of our taxpayers. You know, for the businessman, time is money. Yes. Imagine you are alone in your shop and you are asked to go and queue at the GRA office or at the bank to pay your taxes. But with the new system, this is going to be on the electronic services. Right. You can log in at anywhere you have internet using your mobile or laptop, including when you have closed work at night. Log into a platform, select the online payment platform, and there will be a connection to your bank. Yes. You just process your return or payment, get the link to your bank, and say transfer X dollars as my tax payment. Okay. And it will be from your bank to GRA. Yeah, meaning there are several payment options available from online. Yes. Yeah. Yes, that's one option, and that is going to be the starting point. We are thinking of doing mobile money, payment through mobile wallet, like the Wave, the Q money, but those are yet to kick off. All right. The payment platform that we're going to start with is the online payment platform using the government payment platform. So after paying, maybe somebody could be in a refund position. For example, if you had withholdings, you did a contract and your money was withheld. You make a declaration, you pay what you have declared. If you add the payments and the withholding, that could be more than what you have assessed yourself as your liability. Okay. So that is when now you are eligible for a tax refund. Now for a refund, you have to submit a request to tell the CG that for this particular tax type, I have overpaid by so much. I want you to refund that amount to me. Okay. Or optionally, you can tell the CG, I want you to carry this forward and set it aside for my next obligation. Payment. If I have to pay, you take it from this one. Okay. So those are options. Now for the refund, we have to verify through an audit to confirm that yes, you have overpaid by so much and you are eligible for a refund. Once the audit have confirmed that you are eligible, your money will be sent to your account. All right. Yes. Okay. Yeah. So, Auntie Mati. Okay. Well, payment come right in bala ñu ci refund bi ñu waxi fi fay bi. Bi tam système bi su ñëwé dañu am lu ñu e-payment. E-payment mooy da nga access suñ plateforme bi. Xëy through mobile money or government payment gateway. Then so assessé comme assess nga sa boppa ci return bi ba ne li nga wara fay. Then su boobaa di nga mun a use at the same platform nga dem si e-payment module bi then nga fay li nga wax ne loolu nga war a fay so boobu moom noonu xam nga right now fay bi dang dee dem si suñ yenn am nañ MOU ak yenn banque foofu nga dem nga fayee foofu noonu su fekkee ne is below 100,000 ñeneen dañ dee ñëw si office bi ñu fay ko
waaye pour gën a yombal affaire bi rek système ay tax bi starté da nga mën a nga fay sa tax bi online jarul ngay ñëw jaare office bi di line o nga dem si banque bi di kiw foofu noonu waaw then tax refund bi nag refund moom su ko déggee mooy da nga fay lu ëppa li nga war a fay comme maanaam sa withholding xam nga fu mu nekk nii sooy def business anything loo lifin comme government contracts yi nga am yëpp dañ fa dee dog 10%. So su at bi jeexee ba nga defal sa return bi yëpp nga gis ne already ñu ngi la withhold on xaalis si business yu ngi doon def yëpp soo calculer nga gis ne xëy na ëpp na li nga war a fay den su boobaa si nga wax ne man suma lu ma war a fay dafa ëppa su da nga request si CG moom moo ne da nga bugg a ñu delloo la sa xaalis bi waaye delloo bi du dee nekk noonu rek foog ñu assign lifin bi si tax auditors si ñoom ñu audit yëpp gis ne yu nga claim yëpp is okay is correct den su boobaa suñu approval pour den ñu fay la xaalis sa account otherwise mun nga wax ne tam dama bugga li ngeen ma war a defoon ngeen carry ko forward for the next dafa mel ni ñu ngi dese 3 minutes rek ñu bàyyi Mr Mende mu summarize ñu loolu okay mari maniga kam moy laal wato en jam faale sañinga mari ñini kanu refund za kago jani mbita woto jani be koro sendele la nyata ka jole folo wala nyanda so sa niela filing ke wala return sol ke ye joro ke foy pareta sa inata je ko ngamin jo asiata le o tambita le nyanda kamin jo dum namot ka de le nyanda ka calculate fon sa be min kele be safero kela ka tandiko nga maybe biringa business o ko wi tolin kele nu sa wota da biringa kafunyo wala nada je ko min jota ngamin jo asiata le tambita nyanda ka namo min jo de ne safero den ni tolba jibe la commission fanam be mol kilele ya kis ka jibe fo min fo to nyalem natara tambita sani bunda fulale biye ale ya fo ya tuje pour la nam dol min kana sanala o karinala o ya kodo nyin senila kandoro wo joro le biye watu en jam falen sa danjang nin nata ko tenga talata nala attendant. Okay, so we have any final words before we go, Mr. Sir? Yes, just to tell the taxpayers, for now we are just giving them the functionalities. Okay. They should not worry much about how. When the system is up and running or before implementation, we will come to tell them for each of these functionalities how you go about doing it. And we'll develop some videos that we'll put on our website, on our YouTube page, that they can access, and it will guide them. We'll also have a center in the office that will be set up with officers and computers fixed in that office, and they will be serving taxpayers who have challenges. And there's a hotline. Yes, we also working on developing a toll-free number where people can call. Yes. When that is up and running, we'll also tell our taxpayers. Yeah. I think that will serve its purpose. Auntie Mati? Okay, well, we know what I'm going to from the preparation for I tax be bala mo commencé. Wow. Mu nekk lu ñu waxtaanee yëpp mooy li nga xam ne moo war a ñëw si kanam. waaw waaye suñ demee ba start tamit dañ leen expliquer bu nekk soo nekkee da ngaa fay return online naka nga ko war a faylee dinañ develop ay videos o dinañ ñëwaat si TV bi ñu expliquer nit ñi naka lañ ko war a su fekkee da ngaa fay tamit yooyu noonu yëpp step by step dinañ la ko leeral sa fale ko nyim ay tasa man dati follow be do ko kanne mambang pare jannim ba sambala na official beto pour mol kamuna fala minala ko tenga katandalla aka kenya dili asa keno na website oto asa keno na YouTube page oto c'est seminar sol fond organize no kai explain mole bar janni wo fond bina nam jolbe min kunna ala katalia jo karo fatale bilen tilfulate kar kutoto min yalon ko namo be kunna al talia jo thank you so janning much nimbe min go
penalty or interest bina. Thank you so much, Auntie Mati, Mr. Mendy, and Mr. Sad for joining us. Looking forward to the next show where we discuss another topic in relation to the ITARs. And I'm happy that you made it clear that it's the building up to the phase, the building up phase. And it is important that, you know, it's in the minds of Gambians already before even the implementation process, so that when it arrives, it's smooth. So don't go anywhere. QTV News will be on at 8 p.m. Thank you so much for watching and have a good evening. It's J Life music. You have to pay.